So I'm happy to have this chance to continue introducing some of the research that I've pursued with Alejandra and others on past ecosystem change in Southwest Madagascar. We know from today that there are connections between large herbivores, vegetation, and freshwater ecosystems in general, and these connections vary according to species. For example, hippos help cycle nutrients between terrestrial and aquatic ecosystems, and cattle affect freshwater invertebrate communities differently according to land use. From the paleo record, we know that there have been significant changes in the diversity and abundance of large herbivores on the landscape, and there may be changes taking place today in freshwater ecosystems because of some of these changes over longer time scales in terrestrial animal communities. So this figure has the past 2,000 years on the x-axis and shows the basic observation also mentioned in Alejandra's talk, that a series of large endemic animals, including elephant birds, giant lemurs, giant tortoises, and pygmy hippos, disappeared from the island around 1,000 years ago, and that a series of introduced animals, mostly associated with pastoralism, arrived around this time. I won't get into the details, but directly radiocarbon dated bones of each color-coded taxon are binned in these histograms at 100-year intervals. We still know very little about the ongoing consequences of these introductions and extinctions, but Alejandra did nicely point to an example. For the rest of this talk, I'll be presenting more about approaches to looking at the past strength of association between terrestrial herbivores and mesic habitat. I'll start with the research question and some conceptual background before using a study site in the Southwest to talk about past aridity and herbivore habitat use, which could act synergistically to affect the strength of connections between terrestrial and aquatic ecosystems. Water is a limiting resource in the Southwest, and so I've been curious whether drought contributed to past extinctions. As part of this, I think it's important to look at the drought tolerance of individual taxa. So, how did the past responses of extinct large herbivores to aridification compare to those of introduced livestock? In other words, during dry times, do all animals exploit drier habitat, thus weakening connections between terrestrial herbivores and freshwater ecosystems? We know from today that climate can influence the strength of this association. For example, during relatively dry times, situation B, hippos might congregate densely around dwindling patches of fresh water. Meanwhile, a relatively drought-tolerant animal, maybe like the humped zebu cattle, might spend more time away from water during this dry time, exploiting whatever habitat happens to be most abundant. Another way to conceptualize this is with the figure at the right, which shows the tendencies of the color-coded species during changes in regional conditions, again between A and B. During dry times, cattle exploit more arid habitat and eat more dry adapted plants, whereas during this transition from A to B, the hippos stick to relatively wet habitats and wet adapted plants. In the paleo record, we can use many archives from lakes, caves, and other places to learn about past changes in regional aridity. And we can use chemical analysis of ancient bone to get a sense for what animals were doing. So what plants they ate, and broadly what types of habitat they exploited. And I'll spend the next few slides introducing a little bit of what inference is possible through stable isotope analysis of ancient herbivore bone collagen. So to start, here is a typical shallow pond in the Southwest, which during the dry season is a major point of attraction for birds and other wildlife. Large herbivores that spend more time eating the nice green leaves in the relatively moist, shaded soils close to this pond will have bones and other tissues with distinct stable isotope composition from those of animals that rely more on the dry adapted plants in the surrounding desert.
And this is partly a consequence of the photosynthetic pathway of the plants, which contribute to distinct stable carbon isotope values among plants when they're grouped according to photosynthetic pathways, with woody C3 plants generally depleted in carbon-13 with lower stable carbon isotope values relative to grasses and succulents. So an herbivore browsing in lush forest should tend towards this end of the stable carbon isotope spectrum shown here. We also expect an herbivore browsing over relatively dry soil to have tissue enriched in nitrogen-15, because as this plot of plant nitrogen isotope values across the precipitation gradient in Madagascar shows, areas with less precipitation tends to have plants with higher nitrogen isotope values. Places with more precipitation tend to have plants with lower nitrogen isotope values. To illustrate connections between ancient bone stable isotope records and records of regional aridity, I'll briefly introduce our second study site in the southwest, which is south of Namunte, it's Ranube, and north of Tuliar. We collected lake sediment cores at the point marked in yellow, and then bone samples from within 30 kilometers. I'll present a short and synthetic summary of our results here. So first is this record spanning the past 2,000 years of regional aridity. It's a composite of oxygen isotope values from Ranube and these speleosyms from these caves elsewhere in Madagascar. And relatively dry times are marked with higher values in red, and the black dashed and solid lines just give smoothed composite records. When we analyze all of the ancient bone collected within 30 kilometers of Ranube, we can use radiocarbon data from directly radiocarbon dated individuals to plot them against the same scale of time. And here the warm colors are bones of introduced animals, red marking zebu cattle, and these are extinct animals, with the blue marking pygmy hippos and the others marking giant lemurs. And as expected, and similar to Namunte, charcoal deposited in Ranube sediments and those in nearby basin becomes increasingly abundant after pastoralists settle in the area. But to take a closer look at how taxon-specific stable isotope records compare to proxies of regional conditions, it's helpful to match these values and basically cut time out. And that's what's done in this figure, where proxies of herbivore response, so the nitrogen and carbon isotope values, are plotted as a function of proxies in regional conditions. There are two sets of x-axes shown here just because they give multiple approaches to creating a composite record. An unexpected pattern that we found is that during relatively dry times, so as you move up the x-axis, zebu collagen nitrogen isotope values tend to go down, which suggests that these animals retreated to limited wet patches during dry times, may be guided in part by people. And so in this case, aridity increased the association between livestock and mesic habitat, whereas endemic megafauna had higher nitrogen isotope values, generally across the board, and consistently then exploited relatively mesic or arid habitat. And cattle in the southwest do rely on a combination of succulent vegetation, but the relatively high carbon isotope values here suggest that they tended to consume not as much woody vegetation as endemic megafauna. The reliance of cattle and maybe hippos on grasses or succulents with higher carbon isotope values might have increased during past relatively dry times. And this would make sense in the case of cattle if cattle relied on grasses around dwindling patches of mesic habitat during past dry times. So to review the basic question of
during past dry times, do all animals exploit drier habitat? The answer from Roundup Bay is no. Existing proxy evidence suggests that endemic large herbivores consistently exploited dry xerophytic bush, and that cattle during past dry intervals tended to cluster more around patches of mesic habitat and maybe consumed more grasses. It would be interesting today to know whether this tendency with livestock is observed on a broad spatial scale in the face of ongoing aridification. I think that the archaeological and paleontological work from Roundup Bay helps highlight the importance of ongoing work to identify the effects of livestock on wetland habitat. Thank you for your attention. I'd be happy to answer questions. And I must thank the many researchers and locals from the Southwest who helped make possible this work that I presented. Thank you. Taxon are Pas entrer dans le détail, mais donc il y a des espèces qui étaient présentes comme les autruches, les tortues, etc. Mais après les pâturages, la présence des pâturages, des espèces ont été introduites. Donc voici la situation sur le graphique. Le reste de ceci, de ma présentation, on va présenter les approches diverses sur la force des associations entre l'habitat local et les herbivores terrestres. Je vais donner un petit peu un contexte conceptuel par rapport à l'aridité et l'usage des habitats. En fait, ceci affecte la force, l'importance des connexions entre les divers écosystèmes et l'activité des animaux terrestres, Les ressources sont limitées dans le sud-ouest et malgré tout, on a vu qu'il y avait, celles-ci ont contribué aux disparitions qui ont eu lieu dans le passé. La question qui se pose, c'est comment les réactions passées par rapport à la disparition des gros herbivores ont contribué à la rédification par rapport au bétail qui a été introduit. Et pendant les périodes sèches, comment les animaux ont-ils exploité les habitats plus secs? On sait maintenant que le climat peut améliorer l'importance de ces liens. Par exemple, quand en période très sèche, les hippopotames viennent autour des lacs d'eau douce, des étangs d'eau douce, alors que les animaux qui tolèrent la sécheresse, comme le zébu, passent davantage de temps en dehors, loin de l'eau, pour exploiter, utiliser les habitats locaux, les plantes qui sont présentes. Et vous voyez ici le graphique sur la droite qui montre les tendances des diverses espèces par rapport à la sécheresse. Donc, pendant les périodes sèches, le bétail explore diverses espèces qui sont plantes qui sont plus adaptées à la sécheresse, alors que les animaux qui tolèrent bien la sécheresse ont d'autres plantes, d'autres types de plantes. D'après les données paléolithiques, on a utilisé les archives, des archives très étendues sur les lacs, et on a vu donc que ceci était dû à l'aridité et aux buissons xérophytiques. Donc il y a les habitats qui ont été exploités en fonction de cela. Je vais donc montrer ce qui s'est passé par rapport aux herbivores sur la diapositive suivante par des images. Vous voyez ici un lac qui est très profond dans le sud-ouest, qui était un point d'attraction majeur pour les oiseaux et d'autres espèces. Les grands herbivores passaient davantage de temps à manger les plantes vertes dans les sols relativement humides qui entouraient le lac. Il y a des compositions d'isotopes qui étaient adaptées aux plantes sèches qui étaient tout autour. Et ceci était une conséquence de la sécheresse. Ceci a contribué à des réactions des grands herbivores disparus. Et vous voyez ici que ces plantes qui sont là, qui répondaient au carbone 13, qui avaient des valeurs carboniques moins importantes, sont ici sur la gauche, et celles qui le sont moins sont sur la droite.
Donc, dans les forêts, le carbone, l'isotope était plus stable que, comme vous le voyez sur le côté gauche avec le graphique orange. Et dans les sols, les terrains plus secs, le nitrogène 15 était davantage présent parce que les valeurs d'isotope dans ce type de plante étaient plus présentes à Madagascar, et ceci montre qu'il y avait que dans les zones où il y avait moins de précipitations, il y avait des plantes qui avaient des isotopes plus importants, alors que dans les zones où les précipitations étaient plus importantes, les isotopes étaient moins importants. Montrer le lien entre les données qui sont sur les zones qui sont plus arides. On a analysé la région de Namanté et au nord de Touria. On a donc analysé les sédiments et aussi analysé les os qui étaient d'animaux qui étaient morts, donc qui étaient dans la région. Et donc, comme vous le voyez ici sur le graphique, sur les 2000 dernières années, la rigidité est montrée ici, affichée ici. Vous avez aussi la valeur des isotopes qui est visible sur le haut, entre -2 et 2. Et les valeurs en rouge sont pendant les périodes plus sèches, alors que les bleus sont pendant les périodes moins sèches. Quand on a analysé la composition des eaux sur les 30 km autour du lac, on a vu analyser les choses par rapport au radiocarbone, par rapport au temps aussi. Donc, on a vu ici que ceci, donc c'est les animaux introduits en rouge, et ceux qui sont en bleu, c'est les animaux qui ont disparu avec d'autres marquages en vert. Et comme je m'y attendais, le carbone déposé était, comme vous voyez sur l'écran, et ensuite il y a une augmentation très marquée du carbone. Et les données isotopes par rapport au proxy des conditions climatiques régionales correspondent, les deux correspondent finalement dans le temps par rapport aux conditions atmosphériques et climatiques. Lorsqu'il y a des données sur les herbivores, ceci a été analysé selon les conditions régionales. Il y a en fait deux tendances. Il y a plusieurs approches finalement par rapport à cela. Il y a eu des tendances auxquelles on ne s'entendait pas, c'est que pendant la sécheresse, les temps relatifs de sécheresse, les nitrogènes, les isotopes descendaient, diminuaient, ce qui indique que ces animaux allaient vers des zones un petit peu plus humides, limitées, peut-être loin de l'activité des êtres humains. Donc l'aridité a augmenté, ceci montre cela, alors que les valeurs d'isotopes étaient plus importantes pour d'autres mégafaunes. Et donc ceci était dans des zones encore plus arides. Le bétail au sud-ouest s'appuie sur la combinaison de plantes succulentes et les valeurs d'isotopes relativement élevées indiquent que en fait les mégafaunes n'étaient pas vraiment présentes par rapport au bétail. Dans les hippopotames, les isotopes sont plus importants et ont augmenté pendant les périodes plus sèches. Donc, si le bétail ça se mange en fait l'herbe, donc ceci affectera tout le système. Donc, les questions de base qui se posent, c'est que est-ce que pendant les périodes de sécheresse, est-ce que les animaux explorent tous les habitats ou les utilisent? En fait, la réponse est non. Les grands herbivores ont tendance à aller vers les zones, les forêts avec des buissons, et les autres se concentrent où il y a moins d'herbes.
Il faut voir donc si cette tendance a été observée de façon générale un peu de partout devant cette radification constante qui est la nôtre aujourd'hui. Le travail paléontologique et archéologique a mis en lumière le travail constant sur l'effet du bétail sur l'habitat. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Souhaite remercier tous les chercheurs, tous les collègues qui m'ont aidé dans mon travail et le soutien sur le terrain aussi.